The subversive water retention technology is a technology that actually is promising to enhance food security in this area, bearing in mind that it's applicable in sandy soils, and our soils here are predominantly sandy loams, and we realize that such soils, they tend to lose moisture very fast. The kind of rainfall that we receive in this area is not adequate. We are supposed to be receiving around 500 millimeters per annum, but the trend has been going downwards in recent years, whereby you find that even that 500 is not enough. So you find that in most years we experience total crop failures, like the season that is just ending right now. We had total crop failures. Many families will not get any food. So this technology will go a long way in enhancing the soil moisture, because the technology actually enhances water retention in sandy soils, and also coupled with the soil fertility improvement, because we know sandy soils are normally low in nutrients. So coupled with the fertility improvement, then we are sure that this technology is actually, and it has already shown that it is improving food productivity even with very little moisture or rainfall. Kulingana na maoni yangu kwa hii project ile nimeonelea inaweza ikatusaidia sana sehemu yetu ya Kibwezi East, Makueni County, kwa watu ambao wale wana ile udongo ya kichangalawe. Ile design ya membrane, kuchimba zile mitaro, kuweka ile karatasi ndani, baadaye kuifunika, na tunangojea wakati wa mvua. Sasa tunapanda. Ile tofauti nimeona ni kubwa sana, sababu hiyo mchanga tunafanyia technology. Hapo mbeleni mimi nilikuwa naiona kama mchanga ambao hainisaidii. Nilikuwa tu naweka kunde, hata hiyo kunde inachoma na jua. Lakini kutokana na ile wakati ulianzana na hiyo technology tukaweka hizo membranes, nikaa sana napanda mahindi, naona inakuwa na inaleta mazao vizuri sana. Kulikuwa kunanyesha, maji inaenda tu na dakika chache. Lakini saa hii nikaa naona maji imehifadhiwa, inakaa hata wiki moja ikiwa hapo hapo tu kwa hiyo mmea. Hapo kitambo tulikuwa ukilima kwa hiyo area hizo wametufanyia, kilikuwa itoki chochote. Lakini kwa vile tumejaribu tu msimu mmoja huu wa pili haikutokea chochote kwa vile kiangazi. Lakini msimu wa kwanza ilitoka kitu kwa vile tulipata kila karibu gunia moja na nusu hivi. Kulingana na ile masomo tumekuwa nayo leo, iko na faida kwa wakulima na sana sana kwa area yangu, kwa sababu wakijua hii technology wataongezea mazao wa chakula, na tutakuwa hata tumefunguza umaskini kwa area yangu. What is being demonstrated is ideal for our county, especially in Zone 2 and Zone 3, whose soils are majorly sandy soils. And the technology is geared towards retaining water, reducing leaching, and with that crops will benefit. They'll have more time taking the water. The nutrients will not move fast down the soil. They'll be able to utilize the nutrients applied. I see multiple benefits from this technology. One, the situations and conditions and the context within which we work have similar, if not adverse, even more serious conditions than where we are. One, the soils are very sandy in locations where we work, and therefore one of the limiting factors in production is soil moisture. Secondly, the organic matter content in the soil is very low, and therefore we need a technology that would help in boosting moisture retention in the soil and making organic matter available in the soil. So this technology, subsurface water retention technology, is one of those technologies that can use a minimum water
which is a very, very scarce commodity. You know, it's not easy to get water in those conditions and contexts where we work. And therefore, to promote food security, it's very important that those issues are addressed. Water is critical. Soil moisture is critical to the performance of crops. One thing for sure is that the technology is working, and it is from what we have seen in the background and the data statistics that we have been given, that comparing this technology and the conventional production of crops, and in this case maize, the yields compared was 160, 170 more than the conventional production. So that in itself is a thing that would attract people to do it. Labda tukuwe na awareness kupitia kwa farmers. Pia tushikiliane na county government, national government, ili ituwezeshe kuendeleza hii mradi yetu ya hiyo teknolojia ya kuhifadhi maji. Kupitia kwa ile mkono yao wataona waweke. Sana sana unaona kwa ukulima, saa zingine hatuwezi fikia hizo viwango. Lakini hao wakiingilia ndani na waweke kidole, tunaweza saidiana na tuendelee mbele. Ile support tungehitaji sana kama sisi walianza na sisi. Sasa ile position walitengeneza ni ndogo. Sasa hata ukieleza mtu na inatoka gunia 2 ama 1, anaona hiyo ni kitu kazi bure. Lakini kama wangeongezea kidogo, iwe inaweza toka tuseme gunia 5 hivi, ingekuwa hata mkulima ambaye ako kando anafutiwa na hiyo kitu, kwa vile atakuya aone huyu mtu ako na chakula mingi na imetoka mahali kidogo kiasi. Mafunzo zaidi inahitajika kwa sababu tuseme kama wakati huu wameinteract na wakulima wachache. Kwa hivyo ningeomba waendelee na kuingia kwa wananchi sana hata kama ni kila kijiji. Sasa organize barazas, naenda naongea na wao na nawaelezea umuhimu wa kuwa wanajifanyia hii project, hata kama hawalipwi itakuwa na faida kwao. Sasa wao wanaweza chimba, na kama ni hizi vitu materials zenye zinahitaji pesa, wakiletewa wanaweza jichimbia, lakini waletewe hizi kwa sababu the poverty in my area is a challenge. Yes. Farmers most of the times they want to see a technology work, and that is the time they apply what they have seen. So being at the demonstration phase, we expect come second year, third year, the number of farmers applying this technology will increase. One thing I want to put across is any farmer and farmers from Makueni, whatever they see helping them, they'll endeavor, apply or utilize the resources they have to have that technology on their farms. Training farmers on this particular technology. And as a department, we'll do demonstrations in the other areas. Because this is only one ward, we'll try to make sure that in every sub-county, we have a demonstration for this technology, so that many farmers see how it works. I promise we'll have the technology spread to the farmers, and in all the forums where we have farmers will talk of that technology. Because as a department, what we are doing is to make sure that farmers benefit from any climate smart technology that comes. In scaling up, we'll have no problem, because we'll have our field staff have that technology information, and they'll be able now to spread to all the groups or to all the farmers in their wards. There is food security, yes, nutrition security, yes, but many people in these conditions have very high levels of poverty. So anything that that makes business sense would be an attractive proposition to communities and farmers, and therefore they will be able to catch it and run with it. So we should look at doing extension messaging
on this technology going in the future about how much people can make out of this, because that is a major selling point to our people. Secondly, we look at how do we work around the value chains in terms of supply of the materials. How do we make the membrane available to farmers? Is it something that can be business driven and not project driven? So we need to have a way of looking at how to reduce the costs of the project, the installation of the membranes, the installation of the drip lines, and the supply, water supply to run the drip lines. So those would be key factors going forward that we need to, as researchers, as extension agents, and as business people, we need to have a convergence on how to make this much more scalable, much more accessible, and much more cost effective. Mafunzo zaidi inahitajika. The thing is new to us, na bado tumefika hatujakuwa excellent. Kwa hiyo we need tufundishwe mambo mengi to at least to achieve the best. Capacity building, all the training to the farmers is going to be crucial, because once the farmers got the concept, the technology, they will be able even to do on their own. The training of the farmers on water harvesting. This method we have been encouraging the farmers. So this new technology we can incorporate into our trainings and make it available to the farmers. The only challenge I'm foreseeing is the cost of this, we call it membrane. Inahitaji pesa. Hiyo kwa vile karatasi ni ya kununua, kuchimba mitaro yenyewe inatakiwa uwe na wafanyikazi, na sisi ni watoto wa mkulima wa kawaida. Ile changamoto wako nayo, ile mashida watapata wakiimplement ni kuwa maji sio nyingi sana na sio wengi wao hawaelewi kwa urahisi. The cost of the technology to the farmers, and it might be that this polythene is more expensive, and also availability. The way I've seen it, it is a special polythene bag which need to be used. So the area that is going to be covered by this technology will mostly depend on the cost of the technology. Despite the technology being good to the farmers, the availability of the material might be a challenge to the farmers. Vile tunavyojua shida kubwa huko kwetu ni maji. Kwa hivyo kama tunaweza pata maji kama wakulima, tunaweza tia bidii kwa kazi yetu na tuingie tupande hizo plots ambazo zimewekwa hizo membranes, at least tutapata mavuno mengi. Kwa hivyo shida kuu ni maji tu. Tukipata maji, tukipata support ya maji, mambo yatakuwa mazuri. Mbegu si shida kubwa, kutoa wanyama si shida kubwa vile. Shida kubwa tu ni maji.